Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends of the place you are watching. For a greeting with your time, welcome to God Glory Happy Kitchen, welcome to our channel. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove stai guardando questo video. Benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto al nostro canale. Oggi facciamo tartufo a tiramisù. L'ingrediente che serve per quello tartufo a tiramisù è 125 grammi biscotti savoiardi, 250 formaggio spalmabile, 60 grammi di zucchero semolato, una tazzina di caffè, abbiamo il nostro Nutella, crema spalmabile, quello che è crema nocciola, e cacao amaro. Today guys, the recipe of today is truffle tiramisu, Italian dessert. So we have to do on our own way. Ingredients we need for this truffle: we need 120 grams of savoiardi cookies, biscuits, 60 grams of white sugar, 250 grams of spreadable cheese, and we will need 1 glass of coffee, and our Nutella, cocoa powder, chocolate powder, just like that. We have to blend our savoiardi biscuits, anything, you can even break it. Devi frullare o schiacciarla, quello che vuole. Guys, we have to take our savoiardi biscuits inside the blender. We have to blend it. Frulliamo i nostri biscotti di savoiardi. Now guys, we already blend our savoiardi. Keep it aside. Just take our sugar into the cream, to the cheese, and nostro zucchero e mettiamo. So we have to blend it now. We have to whip it. Guys, we have to add our biscuit to it, the nostro biscotti. Okay, abbiamo frullato. Now we have to mix everything together. I had our coffee, mettiamo il nostro caffè. I whip everything together. Okay guys, we have to take it to the freezer to rest for 15 minutes before we work on it. Adesso portiamo il nostro crema, il nostro base e freezer per riposare 15 minuti, dopo lavoriamo. We'll be right back. Guys, after 15 minutes, we have to bring it out of the freezer. We have to create our burner and stamp like this. We need a stamp like this, like muffin stamp. Dopo 15 minuti noi tiriamo fuori da freezer. E noi devi fare il nostro pallina e serve anche stampino così di muffin. As you can see, I already set my own on the plate. Just take our dough like this. Prendiamo il nostro impasto. The manner, I hope you guys can see what I'm doing. Just take our Nutella cream, place it just little, un po', and create a ball. I hope you guys can see what I'm doing. And create a ball for pallina. Okay, you can do small one, you can do a big size. Decide the chocolate powder, nostro cacao amaro. Voila, our ball is set. Place it here like this. We have to do all our ball like this. E noi devi fare tutti i nostri palline così. Guys, we are finished doing our truffle. Abbiamo finito. Ok ragazzi, abbiamo finito il nostro tartufo
di tiramisù. Se piace quella ricetta, provala e fammi sapere sul commento. Non dimentica per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Grazie a tutti voi che sempre guardate i miei video, che ogni volta che io ricarico un nuovo video. Grazie a Dio di benedica a tutti. Condivido quella ricetta con i vostri amici, i vostri contatti. Grazie a Dio di benedica a tutti. Guys, our truffle tiramisu truffle is set. If you love this recipe, what are you waiting for? Just give a huge thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next video. We'll see you on my next recipe. Please, can you just share this video with your contact, with your friend, with your family friend? Thank you guys for watching, for always watch my video. Anytime I publish a new video, God bless you all guys. One love to you. I love you all guys. Thank you for your watching. God bless. We see you on my next recipe. Let me show you the way it look like. Now we have to take it to the fridge to rest. When you have a guest, just after dinner, for lunch, anytime you bring it out, you will eat it at dessert. Ok? Portiamo il nostro frigorifero per riposare. Quando c'è ospiti dopo cena o dopo pranzo, tira fuori come dessert, come dolce. Let me show you the way it look like. Okay? Just like this. So yummy, guys. Leave a try on this recipe. Bye bye. We'll see you on my next recipe. Ciao ciao. Vedi com'è dentro. Morbidosa. Provatela. Molto buono. Ciao ciao.